Hola, hola, ¿qué Hello, how tal? are you? En On nombre de la behalf of Confederación Badminton Pan Panamericana American de Badminton, Confederation, les we damos la welcome you más to our cordial Coach bienvenida Corner a nuestro program. programa My Coach name is Corner. Adrian Mi Gomez, nombre es and I Adrián am Gómez y pleased to seré su be your moderador moderator el día today. de hoy. Bien, Today, el día de we hoy have the tenemos pleasure el to gusto de welcome contar three con Pan tres jóvenes American entrenadores panamericanos young que están brillando en nuestro badminton, continente. Pan Son grandes American referentes del badminton badminton panamericano y nos acompañan coaches, en young esta edición del coaches Coach Corner who para have compartir sus joined us experiencias today en el to share their campamento de jugadores que se experience realizó en Lima in del 8 al the 15 de octubre del players camp held 2024. in Lima from October Revivamos 8th juntos to algunos 15th, momentos 2024. destacados de este Let's leave campamento. some of those of the highlights of that camp. Excellent video where you were able to see some activities held in that camp. Before I leave you with our speakers, let Permítame me tell you a little bit about contarles them. algunos de sus currículums que hemos First, tenido. Iniciamos con la Miss señorita Camilia Camila Macaya, Macaya. she has more than 20 years of Camila pues tiene experience más de 20 años as de experiencia como an deportista seleccionada athlete in the por parte de la selección national chilena de badminton. badminton team También of es Chile. She's técnico del Club also Deportivo de Badminton a de coach at Antofagasta y the formadora de Badminton deportistas de Sports las Club of categorías infantil y Antofagasta. She juvenil de alto also rendimiento. coaches Además, forma parte del staff técnico de la athletes Federación from de Badminton de the Chile. children and youth teams Nuestro siguiente in high expositor, performance. Pedro She's also Navarrete, part of the es technical staff entrenador de of the nivel 3 Badminton por Chilean parte de la Federation. BWA. Now, Es Pedro medallista en Navarrete conjunto is a con el coach jugador Uriel level Canjura 3. para los He Juegos won a bronze Panamericanos de medal Santiago together with 2023 Uriel y Canjura como in the Pan técnico American tuvo a su cargo la Games clasificación de Santiago los Juegos 2023, Olímpicos de and he Invierno para París qualified to the 2024. Olympic Games with Uriel Canjura in Seguidamente Paris tenemos al 2024. señor And Víctor we have Campos, by entrenador Mr. nacional Victor del equipo Campos. He's juvenil a national y de coach of Badminton the del Perú. Es youth entrenador nivel badminton 2 team. del He's a coach level PWA y 2 es from the licenciado BWF, en and educación física. Buenas he has tardes, a degree tanto in Camila, physical Pedro y education and Víctor. sports. Bienvenidos a Good nuestro programa afternoon, Coach Camila, Corner. Pedro, and Victor. Welcome to Gracias our por program. unirse Thank you for a joining our nuestra audience and audiencia y les damos desde ya la welcoming us bienvenida to desde sus your países, tanto homes de in Chile, El Chile, El Salvador Salvador, y Perú and Peru, respectivamente. respectively. First, we ask Camila Por to orden, invitamos a Camila a share her tomar el screen and control start the y presentation. compartir Go su ahead, Camila. pantalla. Así que adelante, Camila. Hello, good Hola, afternoon, buenas tardes everyone. a Thank you todos. very Muchas gracias, much, Adrián, por la Adrian, presentación. for Mi nombre es Camilia introducing Macaya, us. My name is soy Camilia de Macaya. I'm Chile from Chile, y bueno, a and continuación, después de mí, after va a estar me, hablando el Coach Pedro profesor Pedro Navarrete and Navarrete y va a Coach Victor finalizar Víctor Campos Campos, mi will vencedor be sudamericano de Perú. presenting Les voy a hablar afterwards. de I'm mi going to tell you experiencia en about el my experience campamento in the Pan panamericano, American camp, del cual me where I llevo learned a muchísimos lot. I aprendizajes. am Estoy aplicando muchas de las applying a cosas que lot of the things that we aprendimos en learned in Lima Lima con with mis jugadores del Club de together with Badminton Antofagasta. my La athletes duración del from the club campamento of fue de 8 días, Antofagasta. de los cuales se entrenaron en doble sesión.
There were sessions with a physiotherapist who was available for the athletes according to their needs. These campaign was in October last year in Lima, Peru. The countries that participated, both athletes and coaches, were from Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico, Peru, and the coaches who were in charge of these were Martin from the Netherlands and Wojciech from Poland. So actually, we started with daily analysis and we had feedback. We had medalists throughout the Pan American Games, South American Games, Olympic Games, and also had the participation of an athlete which was participated in the Olympic Games Paris last year. After each training session, after each coaching session, we had feedback and we analyzed it every day. The sessions with Martina Walczyk, so the dynamics were quite interesting. We spoke about the tactical and technical and mental aspects of athletes. Then we presented the exercises for the next day, and we finished with the presentations by Martina Walczyk. As I said before, the dynamics was quite interesting because not only this group was quite varied in terms of the athletes, but also in terms of the coaches because it came from different countries, where sports culture is quite different. So the way we saw coaching sessions was also really different. Some of them had children or in charge, also other young athletes or senior athletes. There were some coaches who were just starting a career, and there were others who had a lot of experience. So it was quite diverse and very good for all of us. In all of these presentations that were given by Martina Walczyk, there were three that I really liked a lot and that are transversal through all of them because we can work with them at different levels, at different stages with different athletes throughout their sports education. So I'm going to talk about these exercises in very general terms. These are tactic exercises, coaching, uh, planning, and planning itself. Tactical exercises. How do you play badminton? Most likely, everyone will say, okay, you need a racket and a shuttlecock and a net, and this is how you score this. But to learn about this sport, you need to know the concept of tactics. To know this concept, we also need to know how to make decisions. For example, I can not only have a specific tactic with a specific technique in an exercise. We need to think about the opponent. So this decision making is not only important for coaches, but also for players to know what their opponent is doing, the position of their body throughout the rally, throughout the match in order to win a rally. These tactical exercises are, each coach can work on these as they wish, but what's important is that we can work on these at every age. Now, coaching, training planning. Coaches are not just aspiring that feed athletes, they are artists because our training planning includes different areas that we need to consider for our target audience. My working group is completely different from Coach Pedro, Coach Victor. Our target, their objectives are different. So we need to consider, for example, if we're going to focus on technique, if we're going to focus on tactics, on physical preparation, and what part of physical preparation, if we're going to work on endurance, agility, strength, speed. When are there going to be tournaments? What tournaments are my athletes going to attend? So we need to plan all of this, and also depending on the needs of our athletes, we also need to consider that even if we plan in advance, things might happen throughout a training session. For example, an athlete may get injured, an unexpected trip, or any force majeure event that might make us solve these issues. That's why coaches are not just aspiring, but an artist. They need to include a lot of aspects in order to plan well, to know what to coach, how to coach it, when to coach it, how many repetitions. So
each activity. Finally, the third presentation that I really liked was about communication and coaching. And I would like to ask everyone present here, what's the most important thing to communicate with our athletes? Think about it. What are those aspects that you think are relevant in order to provide information to our athletes? And without knowing your answer, I might say that you are right. My reality, my way, the way I express myself is completely different from my colleagues because my reality is different, my experience is different. And as long as what I communicate is understood and is well received, then that's perfect. I'm communicating. So every aspect that you consider is good. However, there are four concepts that are extremely important when communicating a message. First, the athlete, for example, we going to communicate verbally, in a kinesthetic way, in a visual way? So how are we going to communicate with them? How do we in which way do we know they will be able to understand us better? Now, when, during, before, or after the training, training session, or even considering official championships, we need to know when to communicate and how we can better communicate so the athlete can understand us better. Third, the content. What's most important, the message itself. If we're going to talk about, for example, the position of the opponent's racket, what the opponent is doing specific tactics or shots, what frequency when you want to work, the message itself is really important because that's what we want to communicate. And finally, how we're going to do it. There are many different ways of communicating. For example, me as a coach, I'm going to give an address to my an instruction to my athlete, and that will be my communication. Or perhaps I can also expect my athlete to give me feedback. There are different ways of communicating. For example, I'm going to tell you an anecdote that happened in the camp. This is something that really happened. There was an exercise with an ex-athlete, and I realized that this player and his clear shot was really, he was doing it really behind his body. So I told Martin, look, this is happening with this athlete. I think that we can correct that. And he said, well, how would you correct that? And I answered what was the most logical thing for me was to isolate, to separate these athlete and work on technique with him. And he said, okay, you know what? I'm going to go to this athlete. Oh, look at that blue pillar on your right. And the player said, yes. Okay, whenever you hit the shuttle, leave your racket to that pillar. In other words, you cannot hit the shuttlecock behind this pillar. And that was it. So yes, there are different ways we can communicate. And something that I really like from this camp, and in particular from what has to do with communication and coaching, and I actually applied this a few weeks ago with a player in Antofagasta, and it worked. I just stood next to him, and I was that pillar. So he never brought his racket behind his body anymore. So there are different ways of communicating with our athletes, and I invite all coaches and athletes and everyone to look for ways to deliver the message so they are well received. Finally, just to conclude, we need to understand that tiredness is not the same as work quality of work. We as coaches need to explain the work objectives, and our athletes not necessarily need to end up being so tired. I always tell my athletes, we can do these exercise for a million times, but this may have a million different types of objectives. Obviously, this depends also on the quality of work and also second competitiveness. If we are looking for high performance in our athletes, we need to know when to be competitive. There are training sessions, even in the camp, this happening in the camp. Sometimes our athletes want to win the rally, and actually the objective is a different one. That's why we need to discuss with our athletes so they can help each other. They need to learn how to train together and respect the objectives set by the coaches, because not everything is about winning a rally. And finally, the quality of the communication. These allows us to have a better relationship with our athletes, to understand that
These productive message exchange will also will help us have better training sessions and ask them, how did you feel? Were you too tired? Did you like this exercise? What do you need to improve? What would you like to work on? Would you like to do this again? So the quality of the communication is extremely important. So, well, this was my experience in the camp, and I said before, I tried to summarize as much as I could in general terms of these three presentations that were in charge of Marta and Walter, and I hope that this is useful for the future coaches as tips that can help them have a better relationship with their athletes and to help them in their careers as coaches. So thank you very much. And now I leave you with Pedro, who is in El Salvador. Hello, Hola Camila, and hello, Camila, hola a everyone. Thank todos. you very much. Muchas gracias. Dentro de toda esa información, estuvimos So hablando un poquito there was a lot of sobre information, and we el discussed a little bit entrenamiento. about training sessions. Teníamos las We sesiones had prácticas en practical pista sessions con in the los court jugadores, with the pero athletes, but at the al end of the terminar day, el we día, had the nosotros teníamos opportunity la oportunidad de to compartir un feedback give de some nuestras feedback, what we impresiones thought sobre los about the ejercicios. exercises, Dentro de ello, pues and los head coaches, the head como coaches, lo es Marta Martana y Walter, Wolczek, compartían share some cierta información information porque because ha sido de this mucha has been utilidad para very nosotros useful como for us. As Camila said, aseguramiento. Muchas de esas cosas nosotros we ya are la already estamos implementing many of implementando those ideas, y and we estamos are now midiendo, ¿verdad? measuring the La effectiveness efectividad de of estos these guidelines that lineamientos que de alguna manera pues somehow también en could be su país se implemented in your podrían countries as implementar. well. Hablábamos We un talked a poco little bit de etapas about del the entrenamiento. coaching Marta ahí nos stages. compartía Martin este, said que that el entrenamiento es un training proceso is a systematic sistemático process, y and sistemático systematic entendemos means por something algo que that lleva follows un an orden, order. algo que Next slide, es la Adrian, siguiente, please. es la siguiente. Ahí. Ajá. So Entendemos por systematic sistemático means algo que to lleva un follow an orden, algo order. que es It's something that is progresivo, aunque progressive, también and el also entrenamiento tiene como principio it's que es holistic. holístico, es decir, que It busca seeks integrar to todos include los all the different componentes que son necessary necesarios para la components formación de un jugador. to Entonces, como todos sabemos, educate an tenemos athlete. So ahí en la on lámina the slide, you can see preparación 1, preparation one, preparación preparation 2, two, la etapa pre-competition, precompetitiva, competition, and competitiva y de recovery recovery. stages. Eh, I Traigo a mentioned this colación esto because porque es importante cuando when we were estuvimos in en el the campamento, camp, todos estaban en una everyone, etapa all athletes were precompetitiva, in todos a los jugadores pre-competition iban a stage. All participar athletes del were about evento en to Perú. participate in the Entonces, interview importante saber, competition. o So más que todo en esa in that etapa, stage, we logramos managed to entender nosotros cuál ha sido understand what was la the progresión del entrenamiento. training progression. Por ejemplo, For example, ustedes you se might podrían ask preguntar yourselves, what cuáles son los are the contenidos contents that we need a to priorizar en prioritize cada in each una de one estas of these etapas. stages? In En la preparation preparación one, for 1, por example, ejemplo, we nos focused a lot enfocamos en la on fuerza, strength, en la mobility, movilidad and e even inclusive podemos we can even utilizar esta use etapa this para stage for las evaluation. evaluaciones. In En esta this etapa, stage, la intensidad intensity disminuye decreases, but y el volume volumen aumenta. increases. En In la preparation preparación two, we 2 also también nos focus on enfocamos en la strength fuerza and y la movilidad mobility, y and we estimulamos los stimulate ejercicios anaerobic anaeróbicos. exercises. In the En la etapa pre-competition precompetitiva stage, we work on trabajamos ya anaerobic ejercicios anaeróbicos, exercises, strength, fuerza, speed. velocidad, We la stimulate that estimulamos in order para to llegar get a to una a etapa competition competitiva stage full that is completely anaeróbica. anaerobic. Can you please Si go to the puedes next pasar la slide? siguiente lámina. So Aquí here vamos a ver we'll cómo es see how we la prioritize priorización the de los contents contenidos de depending on acuerdo the a la etapa. stage. Most En definitely definitiva, here acá Martin Marta nos compartía 4 elementos o shared ejes de four different desarrollo, como lo es el axes, técnico, which is the táctico, físico y technical, mental. tactical, En la physical, and parte técnica, si mental ustedes se fijan, axes. For en example, el in recovery the o en la recovery stage, as you recuperación, can see, o no sé cómo le llaman ustedes, pero es esa which etapa is the después stage de la after a competencia, la competition stage, recuperación o the transición. recovery or the transition Eh, stage, or whatever you call it. el The elemento technical técnico element is the es el most más important one. importante. A medida The vamos avanzando more en we el proceso de progress, we make entrenamiento hasta llegar a progress la in competencia, this process to reach to the disminuye esa competition, importancia. its importance becomes Si nos vamos a la parte less. táctica,
Now, se talking fijan about the también, tactical en el aspect, recovery in no es recovery, muy that's not so importante. En important. la In preparación preparation one, 1 it's not so important either, tampoco, but in pero preparation en la two and preparación 2, pre-competition and competition, precompetencia it y is competencia son fundamental. fundamentales. Now, the La parte physical física part, nos as Martin planteaba said, Martín que está is present presente in en all todas the las different etapas, stages. sin embargo, However, va it aumentando increases de una manera más in a slower way. pausada. Es decir, In other words, no we don't tenemos have a un maximum máximo amount of the de la parte physical aspect física because porque we se work on trabaja en that todas in las every etapas. stage. And then Y we have luego the vamos a la parte mental mental, en part donde en where la in the etapa de la recovery and recuperación y preparation, or preparación 1 perhaps tal vez no it es is not muy so important. We importante y consider consideramos mental that mental, no sin confundirlo con la parte let's not táctica, que en la confuse mental parte with táctica tactical, because in tactical we hablamos talk del about the knowledge conocimiento of de los estándares, standards and decision de la making and toma so de on and so forth. decisiones, But etcétera. the La mental parte part mental acá de has alguna to manera do tiene with que the ver con la parte psychological psicológica, part, la confianza, la motivación del the jugador, etcétera. A motivations medida se va athletes acercando la have, competencia, how much they es trust importante ir themselves. fortaleciendo So it's important. It's more esa important etapa. to Si, strengthen that si pasa la otra, Adrián, por favor. aspect the closer we get to competition. Next slide, please, Adrian. Acá tenemos Here we have some ejemplos examples de of cómo how debemos o we cómo could podríamos organizar las organize the sesiones weekly semanales, sessions, respetando o más bien following dándole un tratamiento o cuidando el manejo de the las cargas using a different con loads in respecto a las regards to the intensidades. level of intensity. We have Tenemos a low aeróbico bajo, aerobic, low high aeróbico bajo alto, aerobic, aeróbico high alto, aeróbico aerobic, anaeróbico aerobic and y anaeróbico, anaerobic, and que anaerobic, sería el which máximo. would be the maximum. Esto No. de manera descendente This could podemos be llamarle called intensidad level 1, 1, level intensidad 2, 2, level 3, 3, level 4 y 4, and 5. level 5. Now, Si se if fijan, you see vamos a here, let's enfocarnos en focus el on example ejemplo number número 3, 3, where que hay there una is a distribución distribution de of las the cargas o different de las intensities intensidades de in a una more manera más progressive progresiva. way. We might Podríamos say hablar que that the first la session primera or on sesión the o el first primer day día, is esto based on se a basa week en una semana with con 5 5 días de training entrenamiento. sessions. On the En el first day, the primer día, first la primera session, sesión, vamos a tener we'll have a low, aeróbico high bajo alto, luego aerobic, vamos a then tener high aeróbico aerobic. alto para So we can llegar go to the al third tercer day día to the a tener maximum el level, which máximo would que be es the el anaerobic. So anaeróbico, then we would para luego bajar, decrease on digamos que es un día Thursday jueves, to a anaerobic, aeróbico aerobic, anaeróbico and y then llegar go a to the recovery o recovery on the last recuperación el day último día del of entrenamiento. the Entonces, training. importante So this is important Importante esto porque because actually en realidad a sometimes veces there hay jugadores are que players that a lo mejor perhaps are no tienen not conciencia de en qué aware momento of están at trabajando en what el point in máximo. time they're working at their Yo maximum creo level. I que think todos los that compañeros vimos muy everyone realized interesante that it was el quite hecho de interesting to utilizar use some algunos instrumentos tecnológicos para technological poder medir devices to measure the las zonas en areas las where que a un jugador player está is trabajando, working, if ¿verdad? it's Si es aerobic anaeróbico or o aeróbico, anaerobic, because porque a sometimes veces la the subjective percepción perception is subjetiva not nuestra como enough as entrenadores coaches, and that puede might hacer que make us creamos que believe no that we está are not trabajando working a la at the intensidad que debería de estar density trabajando y that they're posiblemente supposed to, sí. and they might be doing O so. lo Or on the contrario, contrary, we que might nosotros creamos believe que that they are sí está working at that trabajando a esa intensity level, intensidad but y perhaps posiblemente he no. or she's not. Entonces, So importante, Martín Martin nos compartió por ahí shared a very un important instrumento que device puede that can medir no measure solamente not only el volumen the work de trabajo, volume, but sino also que some other items otras such as cosas como los horizontal saltos and vertical horizontales, jumps. We verticales, were estuvimos haciendo un analyzing análisis that, and y we veíamos saw esa that particularidad, ¿verdad? Que a veces particularity. We podemos might pensar think that a que un player, jugador, as Camila como decía said, Camila, el is tired, cansancio no but es tiredness is not synonym sinónimo of a de good un buen work. trabajo o que haya trabajado entrenado a la That intensidad que doesn't mean that debería de they estar de acuerdo train a at la intensity level planificación. that they were supposed to Si according to the pasamos a la plan. siguiente, Next slide, please, Adrián, Lydia. por favor. Ya yendo Now, más de talking more manera specifically específica about a what we lo que were estuvimos working on trabajando the en camp, el as I campamento, said como les before, dije, this era una was a semana o week una during etapa precompetitiva. pre-competition Así de stage. manera So breve very explicarles briefly, qué what did we estuvimos haciendo do en in cada each one uno of de these estos elementos. elements? En la parte física había So la in the programación de physical los speed part, exercises o we had the ejercicios de speed velocidad exercises with con multipluma. multi-shuttle, A and medida se iba acercando, se hizo en dos the first ocasiones. En time la primera where ocasión the el volumen volume fue was mayor higher, and y in en the la next siguiente ocasión, opportunity, a medida avanzaba
el and campamento the se le volume baja was el volumen lowered, but we y se kept the mantiene la intensidad. intensity. Now, En talking la about the parte technical técnica, aspect, we had ejercicios progressive progresivos technical técnicos exercises with decision con toma de making. decisiones. In En la etapa en la que the stage estábamos, pues where we were era at, it was prudent prudente to utilizar use all the todas different las necessary herramientas tools necesarias para to poder brindarle give a los athletes jugadores lo más cerca o lo más parecido a posible a una situation that was situación the real de un closest partido. to Entonces, an trabajar la técnica actual en una match. etapa So precompetitiva to de work in an manera isolated way or in aislada a o de static manera way in this estática no stage es is not recomendable. advisable. Actually, Las multi-shuttles, multiplumas, for por ejemplo, example, if we're si going to vamos a work trabajar technical técnico with con multiplumas, pues multi-shuttle, no es, well, we discussed viene that un a little poco de bit eso, because que it's no es not recomendado, sino advisable, que but it could puede be a ser un technical ejercicio exercise, but at técnico, the pero same al mismo time, tiempo there puede might haber be just con one una single sola pluma shuttle, but y que puede there haber could also también be a un process for proceso de decision toma de making at decisiones, least aunque sea a mínimo. minimum level. Eh, Talking about en lo tactics, táctico, situaciones impredecibles unpredictable con situations ejercicios with de exercises of 2 two versus against 1, 1 one, versus 1, situaciones or de servicio de situations where they want evolución, a service and situaciones de return, presión, pressure situaciones de juego cruzado, situations, cross etcétera, cosas que game los situations, jugadores things that pueden players enfrentarse might face in the en las competencias competitions en la that were siguiente they were going semana to y have in van the a venir. next week. También se We generaba also una discussed discusión por el about the volumen work de trabajo. volume. For example, Por in my ejemplo, en mi personal caso case, personal, I yo utilizo use el the tiempo de un time of a ejercicio tactical táctico exercise from 2 a 2 to 4 minutes or 4 from 3 to 4 minutos o de minutes. 3 a 4 minutos. But in the Pero en el camp, we campamento worked trabajamos on ejercicios exercises con that 5 lasted minutos de 5 minutes, 2 against 1, un for 2 contra example, 1, por 6, 7 ejemplo, 6, minutes. 7 minutos de duración. But Pero when we cuando nosotros le asked preguntábamos a los the entrenadores head coaches, principales, eh, me they daba una respuesta en lo answer in a particular way que that is es bueno actually good compartirla to con ustedes y share yo creo que tiene mucha with us lógica. because I think it's quite logical because someone Porque alguien I think that podría, all of us creo have que asked todos nos hemos ourselves preguntado if we are si in a estamos en una etapa pre-competition stage and we precompetitiva y have tenemos these ejercicios tactical exercises, well, they tácticos, need pues to deben be ser short with a cortos lot of con mucha intensity. intensidad. But the Pero answer la that we respuesta que got was recibíamos era that, well, que how many cuántas times veces can puede you have suceder that la situación situation that que we yo estoy are buscando working on in three en 3 minutes? minutos. Very little, Muy and poca, y we proved nosotros lo that because comprobamos we porque were pudimos able to analyze analizar during the durante los exercise ejercicios how cuántas many, for veces, por example, how many ejemplo, un times jugador estaba llegando an en presión athlete was being en la esquina pressured izquierda, in the 2, left 3 veces. corner like 2 or 3 times. Entonces, So al at the end of the final, day, eh, the el exercise ejercicio is no not es effective efectivo because it's porque no not está sucediendo happening at las veces necessary necesarias times para que el for jugador pueda the player aprender to esa learn from that situación y poder situation and resolver. solve it. So Entonces, ya con un volumen o con un with tiempo de 5 or 5 o 7 7 minutes, minutos, that esa situation that I'm situación que yo working estoy on might trabajando happen puede more suceder times. más veces. And Y well, I bueno, think yo creo que that eso that's vital vital al when momento de diseñar teaching ejercicios, exercises, most que definitely. definitivamente We are no not estamos working based trabajando on en the base al time, but tiempo, estamos based trabajando en on base a situations situaciones que that I quiero que el want jugador the resuelva, athlete to porque solve somos because it's a ejercicio tactical táctico, ¿no? exercise. Talking about the Luego en la parte mental mental, aspect, we need to work trabajar la on confianza, trabajar la motivation and motivación. trust. Acá pues Here we se aplicaba la apply the corriente constructivista, constructivist en donde los jugadores tenían la constructivism, where athletes posibilidad had the opportunity de to design their diseñar sus own propios exercises, to ejercicios, define their own definir sus propios temas topics to para work trabajarlos on en them pista in the con court otro with compañero. another Generalmente, athlete. pues So we usually entrenamos lo que nos train what gusta. we like. So Entonces, los jugadores players elegían chose golpes en shots where they donde are son exitosos successful and that allow y eso them les permitía to sentirse feel más seguros, agarrar un poco más de better about confianza, themselves no and not solamente just bajar la lower the intensidad, loads bajar las and cargas, sino intensity, but que actually give them darles esa that sensación de sense of éxito a los success. jugadores. We worked on Se that in the trabajaba en camp el with campamento, pues athletes. tenían So there were 3, 3 or 4 4 times ocasiones in the camp durante el where campamento que los athletes jugadores designed their own diseñaron sus propios exercises. ejercicios. Let's continue, Adrian. Continuemos, Adrián. Let's talk very Hablar briefly brevemente sobre el about the diseño de ejercicios tactical exercise tácticos, design, que which was también another fue otra de las presentation or another presentaciones, discussion that discusiones we que had tuvimos en la mesa durante las during the reuniones meetings con los with entrenadores al the final de head cada coaches at sesión. the end of Y each para ello, session, and pues we talked hablemos de la about the estructura del game juego y de structure la and interacción interaction durante el during the juego. game.
We'll Cuando talk hablamos de la about the estructura game del juego es que structure, nosotros we como as coaches entrenadores y and parte athletes and jugadores y todas las everyone personas involved. involucradas en el badminton, en un proceso de entrenamiento, We tenemos need que to know saber cómo how funciona badminton el works, how badminton, cómo se badminton is juega el badminton, played, cuál es la what's lógica del the badminton. logics Pasar la pluma de behind un lado a otro, badminton yo tengo to que move the shuttle from one head to the garantizar que other. No, I el have to oponente make no sure pase la that pluma. my Entonces, opponent ¿cómo doesn't consigo eso? Generando el reach that espacio, shuttle. And jugando how más can I do relativamente la that? pelota más By creating more rápido, space, jugando de esta manera. Entonces, cuando entendemos hitting the la estructura del shuttlecock juego, se nos faster. hace fácil So poder it's diseñar estos if we ejercicios think about the tácticos. structure of the La game, that's how interacción we durante can el design juego. these tactical exercises. Also, the Los interaction during the game. Not oponentes all no opponents play todos the juegan same de la way. misma manera. Each one of Cada them quien have tiene their una own particularidad particularities, que se tiene que and ir we need to resolviendo en el solve momento that at the time del juego of del playing the partido. match. Next Siguiente, Adrián. slide, Adrian. En la estructura Talking del about the juego, structure of the game, hablamos we de la talked about táctica basic básica, tactics, situaciones estándar, standard habilidades básicas situations, técnicas. ¿Qué es la and táctica básica? Es technical simplemente basic esas situaciones skills. estándar, el What's basic conocimiento tactics is the que knowledge si that I yo have. If I hago do a un drop shot drop that is slow, that is lento close to the cerca de la net, red, el most oponente likely seguramente the me va a opponent jugar will play con a un net net drop. drop. Ese That's es un estándar. standard. Las That's habilidades standard. básicas, los Basic golpes básicos. shots, basic skills. The net El drop, net for drop, por example, is ejemplo, not no lo hago done if rescatando I la pluma del rescue piso, the sino que lo hago shuttlecock from the al floor. golpear It's when temprano, al golpear I arriba. reach the shuttlecock Entonces, early esa and es la when the estructura shuttlecock is high. So that's the básica basic o el knowledge. conocimiento básico. Next Vayámonos slide, ahora a la please. siguiente lámina. En Now, la parte talking de about interaction interacción during the durante el game, juego that ya es is avanzado, more jugadores advanced de élite, táctica tactics avanzada. with elite Aquí podemos hablar un athletes. So we poco can de talk la about anticipación. anticipation here. La Advanced tactics táctica is when avanzada es athletes cuando el already jugador ya know conoce about los these standards estándares and y busca they look to sobreponerse a overcome esos these estándares. standards. And Y when they como ya already know conoce these las situations, situaciones, then se it le hace más is fácil la easier for them to anticipación. Y anticipate el and jugador juega players al no play ser so they anticipado. are Por lo not tanto, anticipated. So the la variation variación en los golpes es of the una de shots, las which is one of the características que characteristics tuvo that el campamento. at this Mucha camp that there was a variación lot of de golpe al variation momento de when hacer they skill skilled exercises o exercises al or hacer when doing tactical exercises ejercicios of two tácticos against de 2 one, contra uno. La variation, there was a lot of variación, variation because porque that's es necessary necesario in en los elite jugadores élite. Eso les athletes. permite no That ser allows them not anticipados y to les permite también be anticipated and also to solve resolver situations in a situaciones more de una successful manera way. más exitosa. Y la And interacción, lo que interaction, hablábamos, which is to entender understand if si yo le tiro al jugador en esta send the esquina, shuttlecock por to a ejemplo, corner, for example, cuáles what son are the los most golpes más frequent frecuentes que shots they hace make and why y they por make qué lo them. hace. And Esa interaction or interacción o that ese knowledge conocimiento permite allows que el players jugador to pueda tener have una a clear perspectiva perspective más of what they clara need de to qué es lo do que tiene que hacer dentro de la pista. in the Y la court. And técnica then advanced avanzada, technique, hablábamos we're de talking esos about, golpes we talked de about those rescate rescue eh, shots. al momento For por example, ejemplo, when una finta, qué golpe hago, they cómo they llego a disguise esa like pluma. how can I get to Vayamos a la that siguiente, shuttlecock? Next, please. Adrián, por favor. When they do a deceit. Next slide, please, Adrian. La The progresión del progression, entrenamiento, training ahí si ustedes se fijan, progression. This is an un example that we ejemplo que analyzed. analizábamos, This una a service situación de situation, servicio, how I cómo can, puedo, how can puede this ser un be a ejercicio técnico technical en un exercise at primer momento, first, but then pero cómo how I lo can vuelvo make de change it from técnico a technical to táctico tactical, and y esa táctica how can como I la make voy it haciendo más that compleja. tactics more complex. Si If ustedes se you fijan see acá, here that red el puntito dot, rojo, there hay is un servicio it's a high alto service and y las the opciones options de to devolución. return it. Now, Todas all of them are straight to paralelas, the back, to the atrás rear o court, or adelante. to the front court. That's the first Ese es un primer exercise ejercicio que puede that ser maybe technical tactical because técnico-táctico it porque tiene has two dos different choices. elecciones. Es I decir, mean, the el jugador player can puede return devolver it to the en la net red o puede or to the devolver rear atrás. court. That's Así how the empieza exercise el starts. ejercicio. ¿Cómo, Now, how can cómo we vamos make progress progresando with con this este ejercicio? exercise? Well, Servicio, pero service, ya no but we solamente cannot puede only devolver turn it paralelo atrás straight, o adelante, sino que the también rear court and the front court, but puede it can also be devolver a cruzado cross en la red. court shot, that shot. En un tercer In a third ejercicio, exercise, we make more progresamos progress. For example, que ahora now it's not no solamente about el the jugador player tiene just having options opciones o or tiene decisions to make, decisiones que but tomar, actually the sino one que el que who's está ayudando ya no helping not only solamente has a high tiene el service, but servicio alto, also sino que a también short tiene un service. servicio corto.
And then we y ya have se more suman las options for opciones para el the servicio high service and alto for the y short para el service. servicio corto. Y a And eso lo va this haciendo makes it más the exercise more complejo el complex. ejercicio. So things Entonces, like that, cosas como we esta discussed estábamos things like that, discutiendo y que nos and parece actually we en think that this is realidad muy quite interesting. interesante, que This nos has ha helped us a servido lot. mucho. I know Sé that we don't que have el much tiempo es time muy corto to para poder share all vertir the toda la information that we información que hemos received, recibido, pero but I he tried tratado la manera to de summarize resumir y pues en everything, el and espacio de perhaps las during the preguntas, pues Q&A, if si there is hay algo something que quisieran you want me to explain a little bit hablar un poco more, más, I con would mucho gladly gusto. do Así que so. So le now I dejo leave you el with espacio a Adrian Adrián to para que continue continúe with con the la presentation. Thank you presentación. very Muchas much. gracias. Very well. Bien, So corresponde el now momento it's ahora al profesor Coach Víctor Victor Campos' Campos turn to para que nos share his comparta su presentation. Go presentación. ahead, Victor. Adelante, Welcome. Víctor. Bienvenido. Thank Muchas you very gracias, much, profesor Coach Adrián. Adrian. Good Buenas tardes afternoon, con todos. everyone. I'm going to Bien, yo tell les voy a you hablar más mainly que todo sobre el about tema de las a sesiones double de dobles session que se llevaron a cabo which en el was campamento de held in entrenamiento. that Estas sesiones se coaching dieron, session. We had tuvimos dos two sesiones de entrenamiento sessions por per día, en day. las cuales al estar Since we were in the en la fase pre-competition precompetitiva, stage, we se priorizó mucho prioritized los trabajos de intensidad, intensity. We always buscando siempre en los looked deportistas for la parte táctica y la tactics toma de and decision decisiones. making in athletes. Y And sobre something todo that algo que coaches señalaron los focused a lot entrenadores es on que was siempre tiene que that haber una there should always be retroalimentación feedback durante y al during and final at de the cada last of sesión each de training entrenamiento. session. The Los objectives objetivos de of las the sesiones sessions en el in, aspecto in the técnico que technical se llegaron a aspect desarrollar buscaron que los sought for deportistas athletes to sobre todo sought to generaran generate in athletes un um, mayor desarrollo en better cuanto a los development golpes in ganadores, winning que shots. sus golpes tuvieran Shots. una variación. Their shots had El to have a trabajo lot de of feedback en el juego de variation. dobles es muy Feedback importante. is very important La precisión que tienen que when they tener play sus doubles. golpes Also, the y la precision velocidad of del those shots volante y el and the control que tienen speed que tener. of the shuttle and the control that they need En to el have aspecto over the shuttle. técnico, al estar Since próximos a la they're competencia, close to a va a competition, tener the una forma technique descendente, es decir, will mientras más cercano estamos start a la decreasing the competición, el closer we salto get más to the semana, se competition va a disminuir time. el So porcentaje the de trabajo. percentage of that work will decrease the closer we're En to the cuanto a la parte competition. Talking about the táctica, tactics, we se worked a desarrollaron lot muchas on situaciones de servicio, service situations, situaciones de ataque attack o juego ofensivo, or offensive situaciones game as de well, defensa o juego defensivo, defense, con el objetivo de as well mantener la as pluma the abajo, objective of mantener la keeping the pluma siempre shuttle para low in buscar order to una devolución return it que in a nos way permita poder that ganar we can win el the next siguiente rally. punto. En cuanto al aspecto Talking táctico, about the ha tenido tactics in each durante cada session, sesión siempre tenía it una was progresión supposed to ascendente. increase. Y And we también also se focused on the enfocaron en los matches partidos partidos o juegos or entre jugadores, ¿no? Buscando que el jugador tenga un ritmo the de juego game, constante looking for athletes to have a y sobre constant todo que game rhythm tuviera and also to have a variedad de estilos variety de of juego, game es decir, styles. que Since al we tener had varios the different jugadores athletes, podamos they entre could ellos face each other. enfrentarse y And for un example, an jugador que es offensive athlete defensivo could also pudiese play jugar con with otro que también tiene el another mismo athlete that estilo has de juego exact same para que así pudiesen tomar game style, so they could make decisions to decisiones help en los cuales them ayuden a obtener y win ganar those puntos, rallies or ¿no? O look buscar for estrategias tácticas en los tactical cuales strategies to ayude help a them ellos poder win ganar those los rallies. rallies. Talking En about cuanto the a la amount cantidad de of trabajos, or the volume volumen de of partidos en lo largo de la amount of sesión preparatoria siempre va a matches tener que ser that descendente. would have to be decreasing towards the competition. En los Talking objetivos about the técnicos technical objectives that que se we llegaron a worked on desarrollar in el entrenamiento, en the los training entrenamientos sessions fue was to buscar la look variedad de for a golpeos. variety in En el shots. In doble es muy doubles, it's really importante que important los for athletes deportistas to have tengan a una variety of variedad de shots, golpes y sobre especially todo mucho using uso the de las seats a lot. If fintas. I'm in Si yo an estoy en una offensive situación situation in the ofensiva en la rear parte court, posterior del campo, I can, puedo instead buscar que of en vez doing de a hacer un smash, perhaps I remate, can hide volver the lo shuttle más as que much as pueda el I can volante y sacar and do a un drop slow leg cerca de drop la red shot que me near ayuda pues de repente a ganar el a net siguiente in order el to be able siguiente to punto, win the next ¿no? rally. We also Buscaban looked a mucho que lot el for deportista athletes to identify, identificara y sus plumas tuviesen más que todo una to look precisión, for es decir, buscar precision la línea de dobles in those shots, o buscar to los look for the espacios doubles entre los line or dos that space between jugadores the contrarios two que estén en opponent posición defensiva athletes in an para así offensive buscar way in abrir order los to win the espacios y next ganar nuestros rallies. siguientes rallies. Also El controlling control del the volante shuttle when al defending momento de or defender para to buscar move pasar from de defensa a defending it contraataque to a counterattack y la position, posición and de la also the raqueta. racket position. Aquí Here tengo I los want to videos show que you quiero some compartir con videos. ustedes.
The first one primero es un is trabajo something que that we always siempre se did at the realizaba al beginning of comenzar las each sesiones, un session. This trabajo is solamente just to de work control, on en el cual controlling. era Was dos two contra against uno, one. un As jugador en situación player in a defensiva defensive situation buscaba looked variar la to defensa vary tanto its paralela defense y buscar from cruzar, y muy straight to importante cross también el court, trabajo de and pies y la also orientación que their tienen que tener. footwork and the orientation they need to have. The El next siguiente trabajo exercise was es un one trabajo against igual one, uno contra uno, when a donde un player jugador se was pone en situación in defensiva offensive y el situation otro en and the other one situación in attack de situation, ataque, always buscando looking siempre que el for jugador que defensive está en situación athlete ofensiva to busque look los for espacios, spaces, buscar to block close bloquear to the cerca a line, la línea, looking buscando que siempre la to devolución sea return it alta high in para order to buscar win that ganar la situation, that situación attack situation. de ataque. And Y the el next video that I want to video que show quiero you compartirles es is un work that trabajo with que an se exercise that realizó we igual did dos two contra against uno, one, un one jugador en player in posición an offensive ofensiva attacking position, de and ataque y dos two jugadores en in defense defensa, situation where donde el the jugador que player that está en is situación in ofensiva offensive solamente situation va a will buscar only trabajar look to la work in the parte técnica de los technique in golpes the de ataque, attacking más que todos shots los like drop jobs shots and y los smashes, looking remates, for buscando siempre los spaces, oh, espacios. looking for spaces always. En Talking about el a objetivo tactical táctico que se objective that we trabajó worked durante on during the durante training el entrenamiento, sessions durante los was entrenamientos fue situations situaciones de of saque-servicio, es decir, ante service un and saque, la reception. siguiente So after respuesta a del rival, service, qué where dónde the tengo que rival estar needs to ubicado, be cuál es su located, respuesta que él va a dar what para yo poder tomar they'll do una in order decisión y poder for me to buscar make a decision mantenerlo al jugador en and to presión o look to buscar win that ganar rally el rally in en 3 tres or o 4 cuatro shots golpes based on a that partir de ese service. saque, ¿no? In the En las situaciones offensive, defensive ofensivas y situations, defensivas, en I cuanto al when ataque, while donde yo attacking, tengo que buscar where can I ganar los win those puntos. Y en la those situación rallies? defensiva es And yo in a como estando en defensive defensa voy a situation, how pasar can a I now contraatacar counterattack, or with o con what qué shot, golpe or where o a do I dónde need tengo to que send mandar el the shuttle volante in para order yo to buscar move from pasar de defensa a ataque. offensive defensive to attack? En los In objetivos the tácticos, tactical en el objectives, dobles, it's very es muy important in importante que el doubles for deportista athletes sepa to know that they need to que look tiene for que free buscar los spaces in espacios order libres para to generar que make el opponents rival get llegue their tarde lead, y así llegue tarde en so impresión y we así can poder do a shot ejecutar un that golpe can que me allow permita me a to mí win the next ganar el rally. siguiente punto, And ¿no? it's also Y es really muy important importante el seguimiento del volante, que to el do the jugador follow-up sepa with a shuttle. que So ante athletes un need to know that trabajo in a de contraataque counter-attacking, we tiene need que to seguir acompañando. Si continue, está, we need to follow supongamos, up, for example. un ejemplo, If I am estoy en un having a juego tense tenso, game, and if si yo I estoy have the con la raqueta racket arriba up y yo estoy and ganando I el am juego winning tenso, that tengo que tense seguir game, I acompañando el need to volante hasta keep entrar en following red y up and buscar look to un block bloqueo que pase close to the cerca de la net, red, so que permita que el rival me levante la opponent can pluma y mi compañero elevate que the está shuttle, atrás so my comenzar a atacar y colleague who's buscar ganar el behind me punto con can esos try to golpes de look ataque, de remate. to win the rally by attacking. Hablaron Now, mucho en la I parte talked a lot táctica sobre la about the rotación, rotation in tactics and the y las different diferentes puntos donde points hay where there's probabilidad de que probability yo for me pueda to ganar el win the rally en rally in con dos o with tres 2 or 3 golpes, shots. ¿sí? Como Like in the tenemos first en el example, we primer have an ejemplo una attacking situación de situation ataque, in en double el women dobles damas doubles. siempre el ataque va a We ir will paralelo always o attack orientado siempre straight adelante de la or compañera que to está en la red. the player that is close En to the el net. dobles In varones men igual doubles, buscando always siempre el pasillo, looking como les for mencioné this en la hole, parte like also táctica, looking siempre los for espacios, spaces, looking buscar el to remate the entre los smash dos between them o two, buscar con un or with a drop drop o shot una bajada close cerca a to la the red. net. And Y en in el mixed mixto, doubles, buscar also igual el remate paralelo o el straight remate siempre smash or smash adelante de la chica, also hacia next el lado de la to this chica, o los girl, next remates to the girl, abiertos hacia or el lado de la open chica smashes para que mi close compañera que está next en la red to pueda ir a definir los golpes y ganar el the punto. girl, En so cuanto a my la situación colleague can defensiva, actually win the net. And also igual in buscar los defense, look for espacios, spaces. más que todo Is lejos far del rival from donde no the estén, opponent where y they're not buscar, there, sobre and todo si estoy en especially in mixed mixto doubles, if I'm y yo estoy defending, look defendiendo, buscar to colocar mi defend or defensa to o el place a volante adelante de shuttle mi compañera para que ella in pueda front of buscar my controlar y colleague, ganar el so red con she la siguiente pluma. can win the rally in the net, Aquí win the net in comparto the unos next videos en los cuales shot. se trabajó mucho This un is trabajo 2 contra 2 working two partiendo against two, siempre de los always trabajos starting de with saque service and con recepción reception, con el objetivo service de and reception in buscar order to win ganar la pluma en the red. Aquí el shuttlecock in the objetivo net. era que yo sacaba Short corto, levantaba dos parejas, service una pareja se lifted. colocaba en posición These two defensiva were y al defending, and bloquear en by red blocking in tenía the que net, buscar. Entonces la siguiente next pareja que estaba en partner ataque that was tenía que attacking, you mantener need to ese juego keep en red y buscar los working espacios, the net ganando and siempre win, las plumas en red. looking for spaces,
winning the shuttlecock always at the net. En el In the siguiente next video video, es un trabajo once again, igual is 2 against táctico de 2 1, where contra the 1, donde el player is jugador va a looking buscar for los espacios y spaces va a buscar entrar after después de que ataca ante the una attack with an open defensa defense. abierta.
And here Y aquí se tiene un is 2 trabajo against igual, 2. 2 contra Once 2. again, 2 Dos jugadores players in defense en position, posición 2 defensiva y dos en attacking. ataque. Now the players who are Los attacking, jugadores the que están en role of the ataque, el player rol who del is in the jugador que está back is atrás that es que he tiene needs que to mantener keep the la pluma shuttlecock en el attacking ataque siempre always adelante de la in front compañera que está of al the frente, colleague para who's que in ella front of busque him ganar y so she definir can en la siguiente oportunidad. win the shuttlecock in the net the next time. Muy bien. Bueno, como objetivo, In en el the campo nosotros como field, entrenadores y we as llevándolo coaches and a mi taking this realidad con mi way equipo to que venimos my trabajando, es muy importante team, plantear los it's objetivos really de la sesión important antes to de los entrenamientos set the objective of the session para que ellos sepan before qué a es lo que training vamos a session so trabajar, the con qué fin athletes lo vamos a know hacer. what we're going to Es work muy importante on and que la how. progresión del trabajo It's really táctico important for sea de tactical manera work to be ascendente progressive, to y es muy importante la increase. retroalimentación que tiene And que feedback is darse really important durante during y al and at final the de end los of the training sessions entrenamientos. to ask them Preguntarles por qué why han they hecho ese did golpe, por qué han decidido a hacer este shot, why golpe. they Y decided muchas to veces van a haber do a jugadores que shot, no se and den many cuenta times athletes don't de know por qué han why they ejecutado did este this golpe. or that Y es ahí shot, and donde that's nosotros como when we as entrenadores coaches need to tenemos guide them que and let them orientarlos y know, decir, okay, ok, a ver, what would have ¿qué happened hubiese pasado si if you mejor lo did intentabas this con este shot golpe, here ¿no? instead? Entonces, así para So abrir they un can poco have más a la visión del deportista y better, ayudarlo a que él sobre a todo broader llegue view, a tomar and so they can actually una make buena good decisión decisions en una in situación these game de juego. situations. So that's what I wanted to Eso era share más with que todo lo que you. les quería compartir. Thank you very much. Muchas gracias. Excellent, Victor. Excelente, Thank you. Víctor. Gracias. Muy bien. Pues a nuestros I would like expositores to darles las thank gracias. all Pasaremos speakers, and ahora a now we nuestra will move acostumbrada on sección to de preguntas y the respuestas. Por Q&A favor, si session. tienes Please, if you have alguna any pregunta o questions or comentario y comments that you'd like quieras to share, compartir, write them escríbala down in the en chat la box. caja de chat. Bien, chicos, We tenemos a have los all tres three speakers expositores here. I acá. have a Yo tengo una question, pregunta, but since we pero don't por have debido a much time, tiempo, actually I have tengo many varias questions, preguntas, but pero por since motivo we de don't tiempo, vamos a hacer una much time, respuesta please rápida en answer in 30 30 segundos. Y seconds. la And the first question that primera I have is for pregunta que tengo Camila. es para Camila. Camila, Camila, ¿qué what aspectos aspects do you consideras think se need deben de to be considerar considered in en los tactical ejercicios exercises in prácticos relation con to relación an a una actual situación situation real with con el an oponente? opponent? A training Aspectos session tácticos. La with verdad es que nosotros, young athletes. cuando Well, when we estamos face an enfrentando un opponent, what's oponente, lo ideal ideal is obviamente siempre es obviously analizar al oponente antes de enfrentarnos con ellos como entrenadores to y invite también invitar athletes a los to jugadores que aprendan learn to el analyze the análisis de game. juego. So Por I lo think tanto, that one of the most creo que una de las important cosas más things to importantes work on para trabajar tactics la táctica with con X whoever your oponente opponent es is actually justamente with esto, el análisis prior previo, analysis, and y obviously obviamente nosotros as vamos coaches como will entrenadores plan a different planificar ways to diferentes work formas on de tactics, trabajar because las there are tácticas, many porque hay different muchas ways of, formas de of trabajarlas working con with tactics with distintas different sequences, secuencias, open and secuencia close abierta, cerrada, con sequence, luz y multi-shot pluma, loss, two con 2 against one, and contra so on and so 1, forth. etcétera. So Por lo tanto, nosotros vamos a llegar de mejor forma con we nuestro can go to the jugador a la competition with our competencia, athletes ya sabiendo even qué better, tipo de knowing what táctica tactic to use. For utilizar. Si, example, por if ejemplo, el this jugador es un athlete is jugador muy a very ofensivo, offensive cómo lo athlete, tenemos que how should jugarle. we Si es un play? jugador defensivo, un jugador If más it's not okay, neutro. perhaps a more neutral Por lo athlete. tanto, I yo think creo that que we eso also need también to lo work tenemos que on trabajar en these la when planificación planning del training sessions, entrenamiento, as como I bien yo hablaba said en in mi my presentación, presentation. So para que nuestro jugador sea un deportista más our athletes can íntegro be y que more sea capaz more de wholesome, so poder they can solve resolver different problems distintos during the problemas game. durante el juego. Perfect. Ah, Thank ok, you, Camila. perfecto, gracias, Camila. Pedro, Pedro, you nos told us a comentaste little un bit poco acerca de la about distribución de this, cargas how en los to distribute microciclos the en los loads in the entrenamientos semanales. microcycle in Me weekly gustaría que training profundizaras un sessions. Can you poquito, please ver de delve qué into this? forma se How puede can we medir esta measure carga these de daily trabajo diarios. ¿Cómo workloads? podemos ver la carga de How would trabajo? you measure ¿Cómo la that? medirías? Perdón, Your tienes el microphone micrófono en is mute, a off. ver si lo activas. Gracias. Turn it on, please. Thank you. Bueno, Well, en first of primer all, lugar, the los examples ejemplos que you aparecen ahí, see los que there, estaba mostrando, you saw hay un there, día well, nada there's más en just la semana en que it, tenemos el only máximo. once a week we El have the máximo, eso maximum definitivamente workload, lo obtenemos a and partir that's based de on the las physical evaluaciones evaluations físicas con that we do nuestros with atletas. Nosotros our tenemos la athletes. base de We have a datos. database, so we Entonces, do that un día a once la a week. semana. We define which day and Definimos we qué start día y empezamos a distributing distribuir de that manera progressively in order progresiva to para reach poder a llegar al maximum máximo. level. I No cannot puedo start empezar this un on lunes Monday con
working con un with trabajo anaerobic anaeróbico exercises or o con with intensidad 5. Entonces, intensity number tengo que 5. So I tenerlo need to más o menos do entre that miércoles, on jueves, Wednesday or Thursday porque because ya I've he already tenido had un time espacio para to poder stimulate that estimular y and to poder demand that exigir maximum el level máximo a to los from our jugadores. players. So Entonces, we need to ese manage manejo their de las workloads, as you cargas, mentioned. como tú dices, How ¿cómo do we medirlo? measure this? Well, Nosotros, I don't remember the name no of the recuerdo el nombre del instrumento device que that utilizaba Marta, Martin used, but pero los Polar Polar aquí en nuestra here región in our son region is muy quite útiles useful para poder to saber cuál know es what's the la aerobic zona aeróbica area that en el our que un jugador players está working trabajando. on. Okay, perfect. Ok, Very well. perfecto, muy bien. And I have Y tengo one una more pregunta question más for Victor para Víctor, que nos in preguntan Chile. desde Chile, Francisco. Francisco Dice, from ¿cómo Chile podemos apoyar el has trabajo asked, técnico y how can táctico de los coaches? we ¿Cómo se puede reinforce reforzar? the technical tactical work Bueno, buena of pregunta, coaches? ¿eh? Es muy importante, That's a sobre very good todo question. nosotros, hablando con un entrenador While también discussing sobre ese this tema, yo with cuando comenzaba preguntaba another mucho dónde coach, ver sobre todo la I parte wanted to see where técnico-táctico can de we see dobles. this technical tactical Es muy aspect in sencillo, doubles. Well, this is simplemente very veamos un video de easy. We just bádminton need y sobre to todo una see situación de a rally, partiendo de un doubles saque, recepción badminton match y cómo lo logran in hasta a finalizar el specific punto. rally, En ese how they video actually vamos a ver managed to win that extractos rally. We cómo will el see jugador pasa extras de where situación defensiva a how ofensiva, players move from defense to offense qué golpe de recepción the hace aspect and with que lo what ayuda a shot generar they do in presión order to en el make siguiente volante. pressure to win Entonces the yo creo shuttle que in the next tenemos mucho time. So I think that material, we have a sobre lot of todo material, videos de many partidos de alto videos from rendimiento high que se performance juegan matches and from the Olympic Juegos Games, Olímpicos, and Mundiales, that y will eso nos va a help us ayudar a lot mucho to a sobre todo sacar de ahí actually pequeños get extractos de these juego short que nos van extracts, a short ayudar a clips. saber I nosotros can como help entrenadores qué coaches know how podemos we can trabajar con ellos, this with them ya que todos because son these patrones are all very recurrent muy patterns. recurrentes, muy continuos que se dan. Perfect. Perfecto. Very Bueno, well no, then. muy bien. Okay, I would like to Chicos, thank you agradecerles de veras de guys, todo corazón, tanto a Camila, Pedro, Camila, and Pedro y Victor Víctor, for por compartir sharing con with nosotros us such sus ponencias tan interesting interesantes. Ha presentations. It sido has been muy quite enriching enriquecedor to tenerlos en el have you in the programa y program and conocer learn sus puntos de vista your sobre different points of el view campamento about the Pan panamericano y American sus diferentes camp and their contenidos different técnicos y technical and tactical tácticos. contents. Thank you very Muchísimas much. gracias. These are the pictures Estas son las from the fotografías coaching del family Coaching Family segment from de Venezuela. Venezuela. A Gigiola, thank you very Liliana, much. muchas From Costa gracias. De Costa Rica, Rica, a doña this Helsi, que nos ha is compartido esta Helsi who shared fotografía de this photo entrenadores. with coaches. Ah, Sebastián ok, a Bobochan Sebastián Bolbochán, con with Rafa Rafa y San Paola, Paola. This is selección de the Córdoba. team of Córdoba. Muy bien, Perfect. And I would like to perfecto. Y thank agradecemos a Sebastian Sebastián, que se from conectó de Argentina, Argentina, a Susana, Susana, un saludo greetings. enorme, a Eduardo, Eduardo, a Francisco, Patricio, Francisco, a Fabián, Patricio, Fabián, Ignacio, Ignacio, Joaquín, Valesca, Joaquín, and Jimena from Valesca y Chile. Jimena de Chile, bastante A lot of people audiencia, from Chile. a Blanca Blanca from de Colombia, Colombia, a Randy, Randy, Helsi, Elsie, and Camila de Camila Costa from Costa Rica, Rica, a Jacqueline from Jacqueline El del Salvador, Shirley Salvador, from a Shirley de Guatemala, Jorge Guatemala, and Sharon a from Jorge y a Mexico, Sharon desde México, Araceli a and Guillermo from Araceli y a Peru, Guillermo de Perú, a Gigliola Giuliano from Venezuela, Iyala de Venezuela, Marcel a from the Marcel de Congo República the del Republic of Congo Congo, y and a Martin from Martijn, un the saludo Netherlands. desde Holanda. On behalf Bien, of a nombre Badminton de la Panam, Confederación we Panamericana thank you de for your Badminton, les participation and agradecemos we su hope you participación y like this esperamos que hayan session. disfrutado de la sesión del Greetings, día de hoy. everyone. Take care Cuídense, and manténganse see a you salvo y soon. nos vemos a la próxima. Till Hasta next luego. time.